Observer is at rest. Observer is at rest. Source is in motion. ఇందాక చెప్పిన దానికి ఆపోజిట్. Now this is the source and this is the observer. Source ఇక్కడ తీసుకుంటే source is moving towards the observer. This is a Vs. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వర్ ఏమో రెస్ట్ లో ఉన్నాడు. V naught is equals to 0. రైట్. ఇప్పుడు now it is n1 is equals to n into ఇది V మైనస్ ప్లస్ V నాట్ ఉండదు V బై. ఇప్పుడు ఇది దగ్గరగా వెళ్తా ఉంటుంటే when it is moving nearer V మైనస్ దగ్గరగా వెళ్తుందంటే పెరుగుతుంది. ఇట్స్ ఇంక్రీజింగ్. ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే డినామినేటర్ డిక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇది మైనస్ రాయాలండి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది మైనస్ అయితేనే ఈ వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఇది పెరగాలంటే ఇది మైనస్. సో సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్. అదే సోర్స్ మూవింగ్ అవే అయితే సోర్స్ ఈజ్ మూవింగ్ అవే దెన్ వాట్ యూ కెన్ రైట్. ఇది వెళ్తుంటే తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు n1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ V బై. తగ్గిపోవాలంటే కింద డినామినేటర్ లో వాల్యూ పెరగాలి. V ప్లస్ Vs. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. అబ్జర్వర్ is at rest. Source is in motion. Right? This is a one point. ఈసారి రెండు కూడా దగ్గరగా వెళ్తున్నాయి అనుకుందాం. Source and observer. This is the source and this is observer. Source is moving towards. Source ఇలా వెళ్తుంది, observer ఇలా వెళ్తుంది. ఇద్దరు moving towards each other. Towards each other. Moving towards each other. Towards each other. ఇప్పుడు n1 is equals to n into ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. n into you can get now they are moving away from each other. Away from each other. So what is the formula? n1 is equals to n into it is going away. దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు it is V naught. V minus V naught డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పైన మైనస్ రావాలి, కిందేమో ప్లస్ రావాలి. సో దిస్ ఈజ్ n1 when they are moving away. And some topics are like this. Example 1 or application 1 for this Doppler effect is, suppose there is an observer. ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నాడు. One source is coming towards the observer. He is the observer. The source is coming towards the observer. So when it is coming towards, it is called as approaching. It is named as approaching. When it is going away, it is named as receding. It is named as receding. That is going away. It will be receding, right? So approaching and receding. ఇప్పుడు దగ్గరగా వెళ్తా ఉన్నప్పుడు అప్రోచింగ్, దగ్గరగా వెళ్తుంది, సోర్స్ దగ్గరగా వెళ్తుంది అంటే అబ్జర్వర్ ఎంత ఉంటాడంటే n అప్రోచింగ్ is equals to n into V. అబ్జర్వర్ ఏం లేదు కాబట్టి V బై. సోర్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది కాబట్టి V పెరుగుతుంది అంటే కింద మైనస్ రావాలి, V minus Vs. And what about this one? అంటే when it is coming nearer, number of the frequency increases, but when it is going away, it is decreasing and receding. That is n into V by. When it is going away, it listens less. So దూరంగా వెళ్ళిపోతుందంటే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి V plus Vs and IH. So these are n approaching minus n approaching and n receding. ఇప్పుడు దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు ఏమో ఎక్కువ సౌండ్ వినిపిస్తుంది, లేకపోతే ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుంది. దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ వినిపిస్తుంది. ఈ రెండు ఫ్రీక్వెన్సీల మధ్యలో డిఫరెన్స్ కట్టమంటాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ is equals to, you can say it delta n. Delta n is equals to n approaching minus n receding and approach. దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇది తక్కువ ఉంటుంది, n approaching minus.
So I can conclude that delta n is equal to n approach. రెండిట్లోంచి n v కామన్ తీస్తే 1 by v minus vs minus 1 by v plus vs So n into v is equals to LCM v square minus vs square minus vs square by, here it is v plus vs and minus v plus vs minus v cancel, right? And finally the answer is delta n is equals to 2n into 2n అంటే 2 into vs 2n into v into vs by v square minus vs square అవుతుంది. So this is one formula you can get, that is the number of beats when approaching and receding. Not చేసుకున్నాం. కాబట్టి when it is moving, vs is moving in this direction, along the AO direction, vs cos theta 1 is moving towards. So that means the number of, apparent frequency increases, So NA is equals to n into v by v minus. So going nearer increases, so you have to write minus vs into cos theta 1, first point. And then it is moving towards the B, and now it reaches to the point B. At the point B, angle theta is exactly 90. So B దగ్గర కూడా కట్టమంటే apparent frequency NB is equals to n into V by cos 90, it will be 0. కాబట్టి V by V అవుతుంది. So it doesn't change any frequency. So NB is equals to n అని రాసుకోవచ్చు. NB is equals to n. So NB is equals to n, NA is equals to ఇలా అవుతుంది. నెక్స్ట్ NC దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం. NC దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి the velocity is moving in this direction కదా, ఇలా వెళ్తా ఉంది. Again you have to write the components. ఇటువైపు ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది, ఇటువైపు ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. ఈ యాంగిల్ theta 2 అని ఇచ్చాను అనుకుందాం. This is theta 2. This is a theta 2, right? ఇప్పుడు theta 2 అయితే now this component is, this is theta 2. ఇప్పుడు ఈ కాంపోనెంట్ vs cos theta 2 అవుతుంది, vs cos theta 2. బట్ ఇట్ ఈస్ ఇది ఇలా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దీని కాంపోనెంట్ అవే దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు, ఇది ఇలా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్స్ మూవింగ్ అవే, దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నట్లు లెక్క. ఇలా వెళ్తుందంటే ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నట్టు అయితే ఫ్రీక్వెన్సీ తగ్గిపోవాలంటే ఇది డినామినేటర్ లో రావాలి. కాబట్టి n into v by v plus vs into cos theta 2 అని రాసుకోవచ్చు. So this value I can say it is NC is equal to n into v by v plus vs into cos theta 2. So this is happening when they are moving in this direction. It is another application. And the last final application is another application. It is 5 or 4 like that. So ఏదో ఒక నెంబర్ మీకు ఇచ్చిన నెంబర్ కి కంటిన్యూషన్ రాస్తాను. Same thing I am going to discuss here. Observer is in motion now. Same thing. You have to tell the answer. This is the object. This is V naught. It's moving from A, and this is B, and this is C, and this is the point. This is the source. This is the source. So this is V naught. This is A, B, and C. V naught is moving in this direction. So this is the source. ఇలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Here this is angle theta 1 again.
theta 1 again, and this is absolutely opposite point. And then now NA is equals to, come on, ఇప్పుడు దగ్గరగా వెళ్తున్నట్టు ఇది ఇలా వెళ్తుంది కానీ స్ట్రైట్ గా తీసుకోవాలి. సో దిస్ కాంపోనెంట్, ఇది కూడా పక్కన ఉంది కాబట్టి కాంపోనెంట్, ఇదొక కాంపోనెంట్, ఇదొక కాంపోనెంట్. ఇది మనకు అవసరం లేదు, ఇది కావాలి కదా. దిస్ ఈస్ V0 cos theta 1 అనేది, V0 cos theta 1. సో ఈసారి ఇది పెరగాలి, ఇది ఇలా వెళ్తుందంటే పెరుగుతుంది, దగ్గరికి వస్తున్నట్టు లెక్క. ఇది న్యూమరేటర్ లో ఉండాలి కాబట్టి n ఇంటూ V plus V0 cos theta 1 by source is at rest, so it is only V. When it comes to this point, theta is equals to 90, cos 90 is 0. So NB is equals to n into V by V అవుతుంది. That is NB is equals to n అయిపోతుంది. అది నెంబర్ 2. Next NC. NC is equals to n into ఇక్కడ ఏమవుతుంది n into ఇది సోర్స్, ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ అవే అన్నట్టు లెక్క. సో దీని కాంపోనెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లోకి వస్తుంది. ఇది theta 2 దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఇది తగ్గిపోతుంది అంటే న్యూమరేటర్ లో మైనస్ వస్తుంది, n into V minus V0 cos theta 2 by V అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ the frequencies when they are moving like this, ఇలాగ క్రాస్ గా ఉన్నప్పుడు మనం చేయాల్సినటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఇవి. నోట్ చేసుకున్నాము. ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చెప్తాను. The problem is a tuning fork produces 4 beats. Tuning fork produces a number of beats delta n is equals to 4 beats per second, and known frequency is 288 hertz. Little wax is placed. Little wax is on unknown resistance. అంటే unknown, little wax అంటే unknown is loaded, is unknown fork. అన్నోన్ ఫోర్క్ మీద లిటిల్ వ్యాక్స్ వేయగానే ఏమైందంటే ప్రొడ్యూసెస్ 2 beats per second. నౌ beats are 2. ఇందాక 4 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 2 అయిపోయినాయి. నౌ దీస్ ఆర్ 2 forks. ఇప్పుడు 2 hedges అయిపోయినాయంట, 2 beats అయిపోయినాయంట. The frequency of unknown is how much? And that means n1 is equals to how much? So is asking about n1. ఇప్పుడు టేబుల్ చూడండి. టేబుల్ ఇందాక ఇచ్చిన దాంట్లో ఇది డెల్టా n is equals to 4 నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్. ఇది ఫస్ట్ ఇచ్చిందే తీసుకోవాలి. తర్వాత వచ్చినటువంటి బీట్స్ పెరిగినాయా తగ్గినాయా చెప్పడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి, ఇప్పుడు 2 beats ఇచ్చాడంటే బీట్స్ డిక్రీజెస్. ఒకవేళ 5 ఇచ్చుంటే ఇంక్రీజెస్, 4 ఇస్తే రిమైన్స్ సేమ్. సో హియర్ బీట్స్ decreases. First point, beats decrease అయినాయి, నెంబర్ 1. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ decreases. ఇంకా నెక్స్ట్ unknown is loaded. Now it is unknown.
unknown is loaded. Unknown load చేసాము. One is unknown is loaded and the number of bits decreases. చూసి చెప్పండి అమ్మ ఫార్ములా ఏంటో. Unknown is loaded, number of bits decreases. అంటే ఇప్పుడు n1 కి ఫార్ములా ఏమని ఇచ్చాము. ఆ టేబుల్ చదివితే నేను ఇప్పుడు చెప్పేయచ్చు. Number of bits decreases, unknown is loaded. అప్పుడు n1 కి ఏమి ఇచ్చాం ఫార్ములా చూడండి. చూసి చెప్పండి. చెప్పండి చూసి చెప్పండి. Unknown is loaded, number of bits decreases. Formula చెప్పాలి మీరు. n plus delta n, sir. Yes, n plus delta n, correct. N plus delta n. So n1 is equals to n. N is nothing but unknown frequency is 288 plus delta n means 4. So the final answer is 292 heads. సో టేబుల్ మీద మీ దగ్గర బుక్స్ ఉంటాయి, అందులో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, నోట్ చేసేసుకోండి.